I don't think we're going to deliver anything like sustainable development unless government is reinvented. It's cleaned up, it becomes more effective and efficient, it's staffed, it manages to attract really talented people. We need to rebuild government, and very often that only happens during a period of crisis, and we're seeing some of that now coming back into play. But I don't like corporate leaders playing the role of politicians. I think we agree it's dangerous. Existe uma amplitude na questão do como nós estamos mobilizando. Não existe só um movimento, não existe só uma forma de se mobilizar na questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, porque a agenda já está dada. O evento esse ano, SDGs em Brasil, aqui em Nova York, né, ele foi um tremendo sucesso, né? Então imagina, em que, vamos colocar em 2018, que foi o primeiro, a gente teve 100 e poucas pessoas, né? Esse ano, 2023, considerando a pandemia no meio que a gente ficou sem fazer 2 anos, né? A gente teve mais de 1.000 pessoas. Acabamos de assinar com mais 7 empresas aqui, assinando e se comprometendo com os ODS dentro dos movimentos. Lançamos ontem mais um movimento, que é o movimento Impacto Amazônia, que vai ajudar a atingir vários dos ODS, porque é uma ação de território para o desenvolvimento sustentável. Então a gente está otimista, mas está correndo. Eu estou bastante otimista. Eu acho que o otimismo ele tem razão, ele tem motivos para estar otimista em relação a isso. O setor privado tem um papel fundamental nessa equação. Realmente, nós atingimos um ponto, que é um ponto que vários cientistas falam como um ponto de não retorno. Mas a gente, como sociedade, a gente já superou mazelas bastante difíceis. E, sem dúvida nenhuma, o mundo empresarial, ele enxerga todas essas oportunidades que se abrem também. Então, essa possibilidade de uma plataforma de convergência de atuação me deixa bastante otimista. Num pano de fundo de preocupação, porque, de fato, a gente vê os alertas e sente na pele, efetivamente, né, que as mudanças climáticas estão acelerando, os eventos climáticos extremos acelerando, então a gente de fato precisa fazer algo. O que eu acho que a gente tem só ter a cautela de buscar as melhores práticas, buscar a maneira correta de fazer e quando fizer, para que a gente consiga capturar toda essa tendência da melhor maneira possível para o país, fazer direito. When you started thinking about corporate responsibility, and to go back and see what it has become now, it's what we thought it would be. When I started, so back in the 70s and 80s, I was mainly focused on disasters because there were so many of them. Mining disasters and chemical plant disasters and nuclear power plant disasters and so on. And then over time, the issues changed. They became more regional, like acid rain. They became more systemic, like climate change and the loss of biodiversity. And so any idea that I might have had 40 or 50 years ago would have been out of date fairly quickly. But what I do think is extraordinary is when I started, business did not want to know about corporate responsibility. Now I think it's not the same people because those people have died or retired. It's 2 or 3 generations in business generations, so 7, 8 years each time, who've come through. They want to do this. They want their companies to do this. I suppose I hoped we would get to that point. Quando você olha a Agenda 2030 com todas as ambições, nós temos que entender que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, todos eles, direta ou indiretamente, têm a ver com o impacto social. Quando um país, nesse caso o Brasil, a sociedade como um todo, sociedade civil, empresas
e poder público decidem fazer alguma coisa, nada segura. Just think of this. We came out, the UN produced, as a result of a process in which about 193 countries participated, plus all of the major, what they call stakeholder groups, youth, women, private sector, everybody participated. And we were able to come out with something that is a metric, that it is a functional metric. You can actually use it to drive policy, investment decisions. Companies and governments have taken it up. So it is very powerful. The question we have to ask, rather, is where we are now, what happens going forward? But I think every time you get an agenda, a change agenda, that is industrialized in the sense that the big players come in, it also gets diluted. And I think some of the earlier ideas, thinking around corporate responsibility, have become diluted. I mean, some of the very big consultancies now do things in the name of corporate responsibility, which I don't think really merit the sort of label. But I'm optimistic. I do think that the social media we've been discussing here have huge problems associated with them. But over time, they make the world much more transparent. And that's going to force more responsibility, more accountability, and I hope over time more sustainability, but we'll see. Thank you. Thank you.